Hello guys, welcome to this video. So in the video நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா we are going to see the admin panel, the front end that I created for this application. So இங்க பாத்தீங்க அப்படினா it is having the company name spmall admin. Okay, so in the left navigation பாருங்க, இங்க click பண்ணா automatically drag ஆகும், right? So when I click on parking entry, see when I click on add new, okay, so inga da vehicle number, what is the type of vehicle that is entering the mall. Okay, for light motor 4-wheeler, 2-wheeler, 3-wheeler, heavy vehicle 4-wheeler. Okay, bike code, rate. So for each bike code different rates will be there, rates per hour. Okay, 1 hour ku ivlo அப்படின்ற rate. So when I change the rate code, the rate is going to change here. Okay, so in the check-in time when I click on get current time, it should populate the current date and time. Okay, and when user goes out of the mall, when I click on calculate, it takes the current time and in the rendered time compare panni what is the total number of hours and what is the total amount. Okay, இது எல்லாமே calculate பண்ணி சொல்லிட்டோம். And paid status வந்து இங்க paid வச்சிட்டு payment mode எந்த மோட்ல பே பண்ணாங்க அப்படினு வச்சிட்டு சேவ் பண்ணிட்டோம்னா அந்த டீடைல் சேவ் ஆயிடும். Okay, and the number of vehicles entering the mall one by one இங்க display ஆகும், right? And when I click on company details, this is a place where we can configure the company details: company name, contact number, email address, GSTN number, address, owner name, owner contact number, owner address and owner email. And it is going to be only one. So when we want to edit the details, when we click on it, again a pop-up should open. Now it is not working. Okay, ana eppadi work aguna, when I click on edit, again the pop-up will open. It will have these details filled in the pop-up, and when we update it, it will get updated, right? Similarly for users, so who are all the users who are going to use this application, right? Paranga Suresh என்றவர் admin, Ganesh என்றவர் parking slot admin, Ramesh என்றவர் parking slot admin and Shaktivel super admin. Okay, when I click on add new, we can add the users to this application. So what is their role? Admin, super admin, parking slot admin, and their ID proof. Okay, right. Next, similarly for roles, we are going to configure the roles, role name, okay, description, and role name வந்து admin. இங்க வந்து same data repeat ஆகுது, but it will be admin, super admin, parking slot admin and normal user. Okay, so இந்த மாதிரி டீடைல்ஸ்லாம் வந்து இங்க கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம். And permissions பாருங்க, இங்க மெனூஸ் கான்ஃபிகர் பண்ணலாம். ஸோ இங்கே லெஃப்ட் சைடில் தெரிகிற மெனூஸ், பார்க்கிங் என்ட்ரி யாருக்கு விசிபிளாக இருக்கணும், அட்மின்க்கும் பார்க்கிங் ஸ்லாட் அட்மின்க்கும் விசிபிளாக இருக்கணும். கம்பெனி டீடைல் ஷுட் பி விசிபிள் ஃபார் சூப்பர் அட்மின். யூசர்ஸ் வந்து ஷுட் பி விசிபிள் ஃபார் சூப்பர் அட்மின் அண்ட் அட்மின். அதாவது விசிபிள்னா ஒன்லி திஸ் ரோல் கேன் configure the details of company. Only these roles can configure the details of users. Okay, அப்படின்ற ஒரு பிளேஸில் நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறது. ஸோ if a person logs into the system who is a admin, okay, ஸோ அவங்களுக்கு என்னென்ன மெனுலாம் டிஸ்பிளே ஆகும்னா பார்க்கிங் என்ட்ரி, யூசர்ஸ், பார்க்கிங் ஸ்லாட்ஸ், இது 3 தான் டிஸ்பிளே ஆகும். ரோல்ஸ் அண்ட் கம்பெனி டீடைல்ஸ் டிஸ்பிளே ஆகாது, ரைட்? அண்ட் ரேட்ஸ். ஸோ ரேட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரேட் நேம், ரேட் கோட் நம்ம அந்த பார்க்கிங் என்ட்ரி ஸ்க்ரீனில் பார்த்தோம்ல, இங்கே தான் நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணுவோம். ஸோ டைப் வந்து 1 hour, 2 to 8 hours, 1 day, ஓகே, இந்த மாதிரி டைப். அண்ட் ரேட் we can configure. Okay, and parking slots வந்து what are all the slots we are going to configure. Okay, basement 1 Taj, slot A. Okay, ஸ்லாட் அவைலபிளாக இல்லையா, வெஹிக்கல் டைப் வந்து பைக்கா காரா, இல்லை கெப்பாசிட்டி 5000, ஓகே, இஸ் ஃபுல்லி ஆக்குபைடாக இல்லையா, இஸ் ஆக்டிவாக, அதாவது ஆக்டிவாக இருக்கா, இல்லை ஏதாச்சும் அங்கே ஒரு ஒர்க் போயிட்டுருக்கா, வெதர் த ஸ்லாட் இஸ் நாட் டெம்பரரி, the slot not in use temporarily. So இதெல்லாம் define பண்ற fields. Okay,
அண்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாருங்கள், டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பைக்ஸ் பார்க் டுடே 3000, டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கார்ஸ் பார்க் டுடே 5000, நாட் பெய்ட் ஃபார் அ டே. அதாவது 70 பைக்ஸ் ஆர் கார்ஸ் வந்து இன்னும் பே பண்ணாமல் பார்க்கிங் ஸ்லாட்லேயே இருக்குது ஒரு நாளைக்கு. இங்கே பாருங்கள், விச் இஸ் டேஞ்சர் ஜோனில், நாட் பெய்ட் ஃபார் அ வீக். 70 vehicles which have not paid for a week but it is there in parking slot. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் இங்கே பார்க்குறோம். அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு பியூட்டிஃபுல் grid. ஸோ த பார்க்கிங் டீட்டெயில்ஸ், என்டையர் பார்க்கிங் டீட்டெயில்ஸ் இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணுற ஒரு grid இருக்குது. ஸோ டோட்டலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி இன்ட்ரெஸ்டிங் அப்ளிகேஷன். அண்ட் இங்கே நம்ம நிறைய விஷயம் பார்க்க போகிறோம், நிறைய புது விஷயம் நம்ம டெவலப் பண்ண போகிறோம். ஸோ இஃப் யூ கேன் ஸ்டார்ட் along with me from the beginning, it is really going to help you. Okay, so நம்ம ஒன்று அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்ப்போம். Thank you guys, we will see in the next video. Bye.